So hi friends, we are seeing one of the important area, that is Asad Jahi dynasty of Hyderabad. In this Asad Jahis was up to, so this Mir Usman Ali Khan. Mir Usman Ali Khan was the last ruler of Hyderabad, you know well, Asad Jahi dynasty. Asad Jah 7th is the title of this one. So like that we have seen. So then we have to see how did Hyderabad join in this Indian Union. హైదరాబాద్ అనేది భారత యూనియన్లో ఏ రకంగా చేరింది అనే అంశాన్ని చూడాలి. దట్ ఈజ్ ఆపరేషన్ పోలో, దాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఆపరేషన్ ఓకే అసఫ్ జాహీస్ అని అన్నాం. ఇన్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో, దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆపరేషన్ క్యాటర్పిల్లర్. దీనికి ఏమని అన్నారంటే ఆపరేషన్ క్యాటర్ పిల్లర్ అని కూడా పేరున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆపరేషన్ పోలో అన్నాం, ఆర్ ఇట్ వాస్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ క్యాటర్ పిల్లర్, ఇలా మరి పేరున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. లేదా దీన్ని పోలీస్ యాక్షన్ అని అన్నారు, పోలీస్ యాక్షన్ అని చెప్పేసి పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ భారత యూనియన్లో చేరలేదు, so when this Hyderabad did not join Indian Union, so at this moment what happened, Sardar Vallabhbhai Patel and Union government entered in standstill agreement. సో ఇతనితో నిజాంతో స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. యథాతథ వడంబడిక అని అన్నారు దీన్ని. సో దిస్ వెన్ హైదరాబాద్ డిడ్ నాట్ జాయిన్, Indian Union, when Hyderabad didn't join when Hyderabad didn't join Indian Union, when Hyderabad did not join Indian Unionతో ఎప్పుడైతే సో మరి కలవలేదో, సో at this moment only this Operation Polo that was introduced. Okay, at that moment only this operation, when Hyderabad did not join Indian Union, so the above operation that was introduced, the above operation was introduced అని అన్నాం. ఓకే, సో అంటే ఈ ఆపరేషన్ పోలో లేదా ఆపరేషన్ క్యాటర్పిల్లర్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది? స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ దాట్ వాస్ టేకన్ ప్లేస్, సో దట్ ఈస్ నవంబర్ 29th, సో 1947. నవంబర్ 29th జరిగింది 1947. ఏ అగ్రిమెంట్ ఇది? స్టాండ్ స్టిల్ అని అంటున్నాం. ఓకే, విత్ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, విత్ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, with Nizam Mir Usman Ali Khan. Okay, standstill agreement was concluded. ఏ అగ్రిమెంట్ ఇది? సో ది standstill agreement. This agreement was concluded. Standstill agreement was concluded. But Nizam violated, so this agreement, standstill agreement was concluded. ఈ అగ్రిమెంట్ను చేసుకున్నారు. ఇది స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ని కన్క్లూడ్ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడు? నవంబర్ 29th, 1947. సో దట్ ఈస్ ఆన్ నవంబర్ 29th. ఎప్పుడు ఇది? నవంబర్ 29th అని అన్నాం. సో దట్ ఈస్ 1947 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. నవంబర్ 29th, 1947 చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఏమైంది? అట్ దిస్ మూమెంట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద సెన్స్, అట్ దిస్ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ నవంబర్ 29th, 1947 అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అట్ దిస్ మూమెంట్ సో మరి దిస్ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వైలేటెడ్ దిస్ అగ్రిమెంట్. స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారంగా విదిన్ 1 year ద ఫేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ విల్ బి డిసైడెడ్ అని అన్నారు. హైదరాబాద్ రక్షణ బాధ్యత భారత యూనియన్దే అని పేరు. ఇలా ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో సో దిస్ నిజాం వైలేటెడ్ స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్. సో నిజాం వైలేటెడ్ స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్. ఈ అగ్రిమెంట్ను వైలేట్ చేశాడు. ఎవరు? నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వైలేట్ చేసి, ఈ అగ్రిమెంట్ను వైలేట్ చేసి దెన్ అండర్ ద గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియన్, ఓకే, సిడ్నీ కాటన్, అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ వాజ్ సిడ్నీ కాటన్, అతని ఆధ్వర్యంలో
ఆయుధాల కొనుగోలు కోసం పోర్చుగల్ స్పెయిన్ దేశాలకు పంపడం అనేది జరిగింది. హీ సెంట్ హిస్ పీపుల్ టు పర్చేస్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. సో సపోజ్ ఇఫ్ వార్ టేక్స్ ప్లేస్ between, so then naturally what will happen? So there is arms and ammunition that are necessary. అందువల్ల మరి ఆయుధాల కొనుగోలు కోసం ఆస్ట్రేలియన్ అయిన సిడ్నీ కాటన్ ఆధ్వర్యంలో పోర్చుగల్ స్పెయిన్ దేశాలకు తన సిబ్బందిని పంపడం జరిగింది. సో హీ సెంట్ హిస్ పీపుల్ బై వయలేటింగ్ దిస్ అగ్రిమెంట్, స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్. నిజాం సెంట్ హిస్ పీపుల్ అండర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సిడ్నీ కాటన్. So he sent his people. Nizam sent his people. Nizam sent his people under Sydney Cotton, under an Australian. ఈ ఆస్ట్రేలియన్ పేరేంటి? సిడ్నీ కాటన్ అండర్ ఆస్ట్రేలియన్ సిడ్నీ కాటన్ టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. ఆయుధాల కొనుగోలు కోసం పంపినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆయుధాలు ఎలాగైనా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి ఏ దేశాలకు? అండర్ సిడ్నీ కాటన్ సెంట్ హిస్ పీపుల్ అండర్ సిడ్నీ కాటన్, ఓకే, అన్ ఆస్ట్రేలియన్ సిడ్నీ కాటన్ టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. ఓకే, టు పర్చేజ్ వాట్ ఇన్ ద సెన్స్? టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ను పర్చేజ్ చేయడం కోసం పోర్చుగల్ స్పెయిన్ దేశాలకు పంపడం జరిగింది. పీపుల్ వర్ సెంట్ టు పోర్చుగల్ అండ్ స్పెయిన్. ఓకే, సో హీ సెంట్ హిస్ పీపుల్ టు, దే వెంట్ టు పోర్చుగల్ అండ్ స్పెయిన్. దే వెంట్ టు పోర్చుగల్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ they went to Portugal and Spain countries. One is Portugal and Spain to purchase arms and weapons. To purchase arms and weapons. Okay, ఈ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్ కోసం ఎవరి ఆధ్వర్యంలో? సిడ్నీ కాటన్ ఆధ్వర్యంలో పంపడం జరిగింది. సో టు పర్చేజ్ ఆర్మ్స్ అండ్ వెపన్స్. So they went to which countries? So there is to Portugal and Spain and చెప్పేసి అన్నాం. So at this moment what happened? According to agreement what happened? K.M. Munshi was sent to Hyderabad. According to standstill agreement, so to observe this situation, K.M. Munshi came to Hyderabad. To observe the situation in Hyderabad. Who came to Hyderabad? K.M. Munshi. So was sent to Hyderabad by this Union government. Indian government, Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, they sent K.M. Munshi to Hyderabad to observe the situation in Hyderabad. One side Telangana people's armed struggle that was going on. On the other side, if you see different problems they arose, Rajakars, atrocities, etc. they also. To observe the situation in Hyderabad, okay, Union government or Indian government sent K.M. Munshi to Hyderabad. K.M. Munshi to Hyderabad. ఈ K.M. Munshi ని హైదరాబాద్ పంపడం జరిగింది. K.M. Munshi was sent to Hyderabad. K.M. Munshi was arrested and was put in Lakeview guest house. హౌస్ అరెస్ట్లో పెట్టారు. K.M. Munshi was sent to Hyderabad and he was arrested. And he was arrested and put him in house arrest. And he was arrested and put him in house arrest. At which place? Lakeview guest house. లో పెట్టారు. ఓకే, Lakeview guest house. ఈ Lakeview guest houseలో పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఎవరిని? సో దిస్ K.M. Munshi was arrested and he was put in Lakeview guest house. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో పద్మజా నాయుడు, డాటర్ ఆఫ్
Sarojini Naidu wrote a letter to Union government, Indian government, how situation that is going on in Hyderabad region, how things are going on in Hyderabad region, that was all written to central government by Padmaja Naidu. At this moment, they decided to introduce this Operation Polo. So prior to that, already we know they joined India Day that was observed by Hyderabad State Congress. Hyderabad State Congress, so that is 1947, August 7th only, they observed that one. Okay, like that all these. So then Padmaja Naidu, daughter Sarojini Naidu. Padmaja Naidu, we can say. This Padmaja Naidu, daughter of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu wrote a letter to. Okay, So this Union government or Indian government wrote a letter to. Okay, wrote a letter to. So Union government or Indian government regarding the problems so which are existing in Hyderabad and how Nizam's despotism that is continuing in Hyderabad, like that it was all written by this Padmaja Naidu. By going through that one, Sardar Vallabhbhai Patel and Jawaharlal Nehru discussed the things. So if it continues, definitely Hyderabad is not going to come under the control of Union government. Better to introduce some operation like that, they decided. At this moment what happened, so they decided to introduce this Operation Polo. Sardar Vallabhbhai Patel introduced Operation Polo. At this moment only, when situation went out of control in Hyderabad, so then the Union government or Indian government decided to introduce this operation, that is Operation Polo. ఎప్పుడైతే ఈ సిచ్యుయేషన్ కంట్రోల్ తప్పిందో ఇటువంటి సందర్భంలో మరి హైదరాబాద్ని ఎలాగైనా తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి చేయాలని భావించి ఆపరేషన్ పోలోను ప్రవేశపెట్టారు. దీనికే క్యాటర్ పిల్లర్ అని కూడా పేరు. ఈ ఆపరేషన్కి ఏమన్నారు? క్యాటర్ పిల్లర్ అని అన్నారు. అట్ దిస్ మూమెంట్ ఈవెన్ దిస్ నిజాం సెంట్ ఎంబసీ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో అండ్ he spoke to Pakistan also. ఈ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ he spoke to Muhammad Ali Jinnah to get help, and at the same time he concluded agreement with Deccan Airlines. If war takes place, you have to support me, like that. This Nizam concluded agreement with Deccan Airlines. Okay, this Nizam Mir Usman Ali Khan, Nizam Mir Usman Ali Khan asked the help of Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah. But Jinnah said that we demanded only 2 states. మనం రెండే అడిగాం, ఒకటి ఇండియా ఒకటి పాకిస్తాన్ అని అడిగాం, కానీ 3వ రాజ్యాన్ని మేము కోరలేదు. అందువల్ల ఒకవేళ నువ్వు పాకిస్తాన్ చేరుతానంటే వీఆర్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ. నువ్వు పాకిస్తాన్లో కానీ చేరుతానంటే మనం ఇక్కడ నీకు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తాం, కానీ నువ్వు స్వతంత్ర రాజ్యంగా ఉండడానికి మేము ఇష్టపడలేదన్నవాడు మహమ్మద్ అలీ జిన్నా. ఈవెన్ దో హీ సపోర్టెడ్ నిజాం అలీ ఖాన్, మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ సపోర్టెడ్, సో దిస్ హెల్ప్ టు పాకిస్తాన్. ఓకే, అయినప్పటికీ కూడా మరి ఇటువంటి సందర్భంలో సో దిస్ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా రిజెక్టెడ్. నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఆస్క్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మహమ్మద్ అలీ. సో దిస్ అలీ జిన్నా, మహమ్మద్ అలీ జిన్నా. సో ఈ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా సహాయాన్ని కోరడం అనేది జరిగింది. ఈ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా సహాయం కోరితే సో బట్ హీ రిజెక్టెడ్. ఇతనేమో మరి రిజెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇక యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా పంపడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా చేసిన వాడు ఎవరు అన్నట్లయితే దిస్ ఎస్పెషలీ దిస్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, లాస్ట్ నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఇటువంటి సందర్భంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, అట్ దిస్ మూమెంట్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ టుక్ మెజర్స్. అట్ దిస్ మూమెంట్ Sardar Vallabhbhai Patel introduced
Sardar Vallabhbhai Patel introduced Operation. Okay, Operation. Sardar Vallabhbhai Patel introduced Operation Polo. Operation Polo. So for this Operation Polo, permission granted by C. Rajgopalachari. For this Operation Caterpillar. Operation Caterpillar. It was also called Operation Caterpillar. Okay, for this Operation Caterpillar, permission granted by C. Rajgopalachari. Okay, permission granted by C. Rajgopalachari. Chakravartila Rajgopalachari we are calling. He was the first and last Indian Governor General to independent India. స్వతంత్ర భారతదేశానికి మొదటి మరియు చివరి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు అని అన్నట్లయితే సి రాజగోపాలాచారి, చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. ఇలా ఈ సంఘటన. దెన్ ఆపరేషన్ పోలో that was started on September 13th. Operation Polo started on this Operation Polo started on September 13th 1948. September 13th అని అంటున్నాం. ఓకే, September 13th 1948. September 13th 1948. Okay, September 13, 1948. Leader in Hyderabad for this Operation Polo was General J.N. Chaudhuri. Jayantnath Chaudhuri was leader for this, like that it was said. Who was the leader for this Operation Polo in Hyderabad? Leader in Hyderabad. Leader in Hyderabad. Who was the leader in Hyderabad? General J.N. Chaudhuri. Okay, General J.N. Chaudhuri. He was the leader for this operation. J.N. Chaudhuri, Jayantnath Chaudhuri, he belonged to Bengal region, West Bengal. This Jayantnath Chaudhuri. Jayantnath Chaudhuri, like that it was said. Belonged to Bengal, Calcutta. He belonged to Bengal region. He belonged to Bengal. Okay, belonged to Bengal అని చెప్పేసి అన్నాం. Belonged to Bengal. So General J.N. Chaudhuri. Operation Polo started from Sholapur. ఎక్కడి నుంచి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది? దిస్ ఆపరేషన్ దట్ has started from Sholapur అని అంటున్నాం. This Operation Polo started from Sholapur. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? షోలాపూర్ నుంచి స్టార్ట్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. It was started from Sholapur. Okay, Operation Polo started from Sholapur అని చెప్పేసి అన్నాం. షోలాపూర్ నుండి స్టార్ట్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, లైక్ దాట్ దిస్ ఆపరేషన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ 5 days. మరి ఆపరేషన్ పోలోకు ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆర్మీ దట్ వాస్ బ్రాట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దే ఇస్ నిజాం కమాండర్ ఏమో ఎల్ అడ్రూస్. ఓకే, నిజాం కమాండర్ ఎవరంటే ఎల్ అడ్రూస్ అనే అతను కమాండర్గా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. మరి ఇక్కడ మరి చూసినట్లయితే ఆపరేషన్ పోలో ఎక్కడి నుంచి? ఫర్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఆర్మీ వాజ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ for this Operation Polo, okay, army that was brought from different places. Army was brought from different places. Brought from different places. అనేక ప్రదేశాల నుంచి ఏం చేశారు? సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి సైన్యాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఫర్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఆర్మీ వాజ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అని చెప్పేసి అన్నాం.
వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి అంతా కూడా సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అని చెప్పేసి అన్నాం. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి సైన్యాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఆపరేషన్ పోలో, రైట్. సో లైక్ దాట్, సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే హ్యాపెండ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఫర్ దిస్ ఆపరేషన్ పోలో ఆర్మీ వాజ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ మెడ్రాస్. మిలిటరీ ఆఫీసర్ రుద్రా బ్రాట్ ఆర్మీ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్. మద్రాస్ నుంచి ఎవరు తీసుకొచ్చారు? మిలిటరీ ఆఫీసర్ రుద్రా, మిలిటరీ ఆఫీసర్, అదర్వైజ్ కల్నల్ రుద్రా, మిలిటరీ ఆఫీసర్ రుద్ర అనే అతను సైన్యాన్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడంటే మద్రాస్ నుంచి తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఫ్రమ్ మద్రాస్ నుంచి మిలిటరీ ఆఫీసర్ రుద్ర అని చెప్పేసి అంటున్నాం, అదర్వైజ్ కల్నల్ రుద్ర అని అన్నాం. ఫ్రమ్ బాంబే, ఓకే, ఫ్రమ్ బాంబే నుంచి మరి మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఎవరు అన్నట్లయితే సో కమాండర్ బ్రార్ అనే అతను, అదర్వైజ్ వీ కెన్ సే కల్నల్ బ్రార్, బిఆర్ఏఆర్, కల్నల్ బ్రార్ అనే అతను తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. బీరార్ నుంచి ఫ్రమ్ బీరార్ నుంచి మరి చూసినట్లయితే కల్నల్ శివదత్ సింగ్, ఈ శివదత్ సింగ్ అనే అతను మరి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. శివదత్ సింగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఓకే, హూ బ్రాట్ ఆర్మీ? శివదత్ సింగ్ బ్రాట్ ఆర్మీ ఫ్రమ్ సో దిస్ బీరార్ రీజియన్. మిలిటరీ ఆఫీసర్ కమాండర్ రుద్ర బ్రాట్ ఆర్మీ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్. ఇక చూస్తే బాంబేలో కల్నల్ బ్రార్ అన్నాం. సో అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దట్ వాజ్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ బై ముఖర్జీ. హూ వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్? హెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాజ్ ముఖర్జీ. ఈ ముఖర్జీ దీనికి నాయకత్వం వహించడం జరిగింది. హెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎవరంటే సో హెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ముఖర్జీ అని అన్నాం. సో లైక్ దిస్ ఈ ఆపరేషన్ దట్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ 5 days and 5th day what happened? So they completely defeated, suppressed. Nearly 40,000 people lost their lives like that. It was said later. Okay, సో 40,000 మంది మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది ఈ ఆపరేషన్ పోలోలో. చివరికి హైదరాబాద్ను భారత యూనియన్లో కలుపుతున్నట్లు 17వ తేదీన పేర్కొన్నాడు. September 17th in the evening 7 o'clock, Nizam announced that going to join Hyderabad into Indian Union. భారత యూనియన్లో కలుపుతున్నాను అని పేర్కొనడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. సో there is 1948 September 17th that is called Telangana Liberation Day. 17th September. So that is 1948. So at 7 o'clock, at 7 p.m., Nizam announced that, okay, Nizam announced that, so going to join Hyderabad into Indian Union like that it was said, into Indian Union like that he announced on radio. Okay, okay, at 7 p.m. So this Nizam announced that going to join Hyderabad into Indian Union like that he announced on radio. So okay, so it was declared on radio. Nizam announced this information on radio. He announced this information on radio. రేడియోలో మరి ఎన్ని గంటలకు అన్నాం? 7 p.m. అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో టిల్ నౌ ఈ క్షణం వరకు నేనే ఇక్కడ నిజాంగా కొనసాగడం జరిగింది. కమాండెడ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ లుక్డ్ ఆఫ్టర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ హైదరాబాద్ ఇంటూ ఇండియన్ యూనియన్. నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ నాట్ ద రూలర్. నేను ఏమైనా రూలర్ ఇప్పటి నుంచి అంటే కాదు, ఇది భారత యూనియన్లో భాగమైపోతుంది అని చెప్పి అలా పేర్కొని కలపడం జరిగింది. ఒక పక్క చాలా ఆనందంగా ఉందని, ఒక పక్క బాధగా ఉందని అలా పేర్కొన్నవాడు ఈ నిజాం అని చెప్పేసి అన్నాం. బికాస్ వై హీ వాజ్ వెరీ సారఫుల్, బికాస్ ఆల్ ద ఎంపైర్ దట్ వాజ్ లాస్ట్, సో హీ వాజ్ సో దే ఇస్ కంప్లీట్లీ యాడెడ్ ఆర్ జాయిన్డ్ ఆల్ ద సో దే ఇస్ సో కంప్లీట్ స్టేట్ అండ్ ఇండియన్ యూనియన్. అందువల్ల అదొకటి. ఇక సంతోషం ఎలా అంటే
ఇక భారత యూనియన్లో వెళ్ళిపోతుందనే సంతోషం కూడా సో పక్క ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎనీహౌ సో అనౌన్స్డ్ ఆన్ రేడియో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్. సో ఈ విధంగా హైదరాబాద్ జాయిన్డ్ ఇండియన్ యూనియన్ 17 సెప్టెంబర్. సో ఓన్లీ 17 సెప్టెంబర్, దట్స్ వై ఇట్ వాస్ కాల్డ్ Telangana Liberation Day. 17 September was called 17 September. 17 September was called Telangana Liberation Day. It was called Telangana Liberation. Telangana Liberation Day అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. It was called, how in the sense it was called Telangana Liberation Day అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం. దీన్ని 17 సెప్టెంబర్ని ఈ రకంగా భారత యూనియన్లో చేరడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. దెన్ నిజాం ఆస్క్ టిల్ నౌ, సో ఐ కంటిన్యూడ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్, ఐ డెవలప్డ్ హైదరాబాద్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మై ఫేట్, నా భవిష్యత్ ఏంటి అని ప్రశ్నించినప్పుడు నెక్స్ట్ డే 18th itself, 17th only it joined Indian Union and 18th only what happened, 18th only, so this especially Sardar Vallabhbhai Patel came to Hyderabad. He was welcomed there at Begumpet Airport by Mir Usman Ali Khan, Burgulla Ramakrishna Rao, General Jain Chaudhuri and many other leaders attended and invited Sardar Vallabhbhai Patel, and at last discussions went. So then Indian government accepted to appoint this Nizam Mir Usman Ali Khan as Raja Pramukh. రాజ ప్రముఖ్ అంటే గవర్నర్, రాజ ప్రముఖ్గా నియమించడానికి ఒప్పుకున్నట్లుగా తెలిసింది. ఎవరిని? సో దిస్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. ద శాలరీ ఈజ్ 1,25 lakh rupees పర్ యానం. పర్ ఇయర్ ఎంత జీతం ఇవ్వడానికి? 1,25,00,000 ఇవ్వడానికి అంగీకరించినట్లుగా తెలుస్తుంది. యాక్సెప్టెడ్ టు పే దట్ బిగ్ అమౌంట్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం. గుర్తుందా? సో దెన్ అట్ దిస్ మూమెంట్, సో నెక్స్ట్ డే ఆన్ 18th 1948, Sardar Vallabhbhai Patel visited Hyderabad. He was welcomed by many leaders like Burgulla Ramakrishna Rao, General Jain Chaudhuri, so Mir Usman Ali Khan, etc. He was invited by many. He was invited by So there is especially Sardar Vallabhbhai Patel was invited by Burgulla Ramakrishna Rao. Burgulla Ramakrishna Rao, he is one. And at the same time General Jain Chaudhuri and Mir Usman Ali Khan. Mir Usman Ali Khan and Mir Usman Ali Khan is also one, so you know well. He also invited the Sardar Vallabhbhai Patel, Burgulla Ramakrishna Rao, Mir Usman Ali Khan and General Jain Chaudhuri, etc. They invited this Sardar Vallabhbhai Patel. Discussions went between Sardar Vallabhbhai Patel and this Nizam, ex-Nizam. So former Nizam we can say. Former indicate FOR, not FAR. Former Nizam. Like that, at last Indian government accepted to. So Indian government accepted to appoint. Indian government accepted to appoint. Indian government accepted to appoint whom? Accepted to appoint. There is Mir Usman Ali Khan as Raja Pramukh. Accepted to appoint Mir Usman Ali Khan as Raja Pramukh. Raja Pramukh గా నియమించడానికి అంగీకరించడం జరిగింది. Raja Pramukh is governor and the salary of this one, so that is 1,25 lakh. So Indian government accepted to pay Nizam. Indian government accepted to pay how much? So 1,25 lakh rupees salary per year. 1,25 lakh rupees salary to
Nizam till his life. Nizam. Okay. 1 crore 25 lakh salary to Nizam per year. Per year. Okay, Indian government accepted to pay. So 1 crore 25 lakh salary to Nizam per year. That's the thing which happened. So he came into force on 26 January 1950 only. India became republic. Since then only all activities were continued by. So this Mir Usman Ali Khan as Raja Pramukh. Raja Pramukh means, so there is Raja Pramukh meaning is, okay, governor. Raja Pramukh means governor, we can say. It's Raja Pramukh. Raja Pramukh indicates what in the sense? Governor, right? So like that, so all these important things they happened in the period of this one. In 1949, December, temporary CM was appointed here. In 1949, in 1949, December only, in 1949 December, appointed, but he took charge in the month of January only. 1949 December only, M.K. Vellodi was, was appointed as temporary CM. Appointed. M.K. Vellodi was appointed as temporary CM to Hyderabad. CM to Hyderabad state, like that it was said. So Hyderabad state. Previously it was called not Telangana, it was called Hyderabad state, like that. So all these important things, they went well, like that we can say, right? So then how these three areas joined together, that also we have to see. Okay, 1949 December, M.K. Vellodi appointed temporary CM to Hyderabad state. He took charge in the month of January 1950. He took charge in 1950 in the month of January. In the month of January, like that it was said. Got idea? Like this. So what happened? Operation Polo, that continued, like that it was said. Operation Polo is also called Operation Caterpillar. That is another important points they have to remember. Okay, right. Thank you.